Hello, children. In the previous class, we have started the story The Cop and the Anthem. Okay, let's continue the story. Okay, in the first previous class, we see that there is a man whose name is Sophie, and he wanted a safe shelter for the winter, and he planned to go to the prison for 3 months. Okay, so let's continue. There are many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. His first plan is to go to a fine restaurant and uh, eat there, and after when his eating is finished, then he told that he had no money, and as a result they call the cop, and the cop will send him to the judge, and judge do the rest. তার ফার্স্ট প্ল্যান হলো যে সে একটা ফাইন রেস্টুরেন্টে যাবে এবং তারপর সেখানে সে ভালো ভালো খাবার খাবে এবং শেষে বলবে যে তার কাছে পয়সা নেই। তখন তারা একটা মানে পুলিশকে ডাকবে, পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করবে, তারপর জাজের কাছে নিয়ে যাবে, তারপর জাজ বাকিটা করে দেবে। নেক্সট, সোফি left his seat and and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. So we believe that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. Okay. Then to succeed his plan, he go to a restaurant গেল, and he think that his upper portion is look good, and if he could get a table, the waiter get him what he would ask for. তারপর তার প্ল্যানটা সাকসেসফুল করার জন্য সে একটা রেস্তোরাঁয় যাবে ঠিক করলো, এবং রেস্তোরাঁতে এবং সে ভাবলো যে তার আপার পোর্শন মানে তার কোট এবং তার ফেস ক্লিন ছিল, সে যদি একটা টেবিলে বসতে পারে তাহলেই সে খাবার অর্ডার করতে পারবে, এবং ওয়েটার এবং যা চাইবে ওয়েটার ছবি যা চাইবে ওয়েটার তাই দেবে তাকে। Okay. Next, he began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and steady hands
turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. And in his mind, Sophie planning what he can eat in the restaurant. He the bill must not be too high, because if the bill is too high, the owner of the restaurant may be in more anger. Okay, but when he set foot on the restaurant, the head waiter noticed his torn shoes and torn clothes that covered his legs. And when he saw Sophie, he instantly uh, realized that this man could not pay for the food. So at so at first he take the Sophie outside again. এরপর সোফি প্ল্যান করতে লাগলো যে সে কী খাবে রেস্তোরাঁতে, এবং যাতে বিল বেশি না হয়, কারণ বিল বেশি হলে রেস্তোরাঁর লোকরা খুব রেগে যাবে। এবং এই ভাবতে ভাবতে যখন সে রেস্তোরাঁয় ঢুকছিল, তখন যে হেড ওয়েটার ছিল, সে সোফির ছেঁড়া জুতো এবং তার ছেঁড়া কাপড়, যেটা তার পাগুলো ঢেকে রেখেছিল, সেগুলো লক্ষ্য করলো এবং বুঝতে পারলো সঙ্গে সঙ্গে যে এই লোক পে করতে পারবে না, সেই জন্য তাকে আবার বাইরে বার করে দিল। Sophie turned off Broadway. It seemed that his most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way to getting there. Okay. Sophie's first attempt is failed, and it seems it is getting hard to get to the island. সোফির ফার্স্ট প্ল্যানটা ফেল হয়ে গেল এবং তার মনে হলো যে তার আইল্যান্ডে ওই প্রিজনে যাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। At the corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. Okay. Where's the man that did that? Asked the cop. Don't you think that I might have done it? Said Sophie. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. But the cop's mind would not consider Sophie. Men who break window do not stop there and talk to the cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him, and Sophie, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. Okay, then Sophie think about his other attempt, and there is a shop at the Broadway. It is shining brightly. Okay, and Sophie at once pick up a stone and throw it on its glass, and its glass was broken. The people ran to the corner, and there was the cop among them. Sophie was so happy to see him. The cop asked Sophie who did this, and Sophie told that he do all this, and he was when he said he was very happy and friendly. So the cop becomes suspicious because a man who broke the glass did not stay there for the cops coming. See, he had to run as fast as they can. So the cop looking around, and he looked a man was running towards the corner, and he was going to chase the man. Sophie was very
Sophie walked away slowly, and because his second attempt is also failed. এরপর সোফি আরেকটা অ্যাটেম্প্ট করবে ভাবলো, এবং একটা শাইনি ব্রাইট মানে চকচকে একটা দোকানে লাইট জ্বলছিল, এবং সে কী করলো, একটা স্টোন নিল এবং স্টোনটা ছুঁড়ে দিল ওই কাঁচের দেওয়ালে, এবং কী হলো, লোকজন তার দিকে ছুটে এলো। তার মধ্যে একটা কপও ছিল, এবং তাকে দেখে সবই খুবই খুশি হলো। কপটা এসে জিজ্ঞেস করলো যে কে করেছে এটা। তখন সফি বলল যে আপনার কি মনে হয়, আপনার মনে হয় আমিই করেছি। কিন্তু কপটা খুব সন্দেহ করলো, কারণ যে গ্লাস সেভাবে ভেঙেছে সে কোনোদিন ওইভাবে পুলিশের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না বা হাসাহাসি মুখে কথা বলবে না। সে কী করবে, সে যত জোরে পারবে ছুটে পালিয়ে যাবে। ওকে, আর তাই কপ এধার ওধার দেখলো এবং দেখলো যে একটা ম্যান ছুটে পাচ্ছে, এবং সে তার পিছনে ছুটে চলে গেল। সোফি আবার স্লোলি চলে গেল, তার কারণ তার যে সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট সেটাও ফেল হয়ে গেল। নেক্সট, অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. It was not so good. Into this, Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at table and was soon eating a big dinner. When he get finished, he said that he had no money. "Get busy and call a cop," said Sophie, "and don't keep a gentleman waiting." "No cop for you," said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw the Sophie upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seems only a happy dream, and the island seemed very far away. Okay, Sophie going to do his next attempt. That is his third attempt. He again go to a restaurant, but it is not so high class. Okay, it is the rich people. The people are there is not so rich. So Sophie go to there, but no one can stop him. No one stop him, and he get a table also, and he get a big dinner also. After eating the dinner, he told the waiter that he had no money, and also told them to call the cop. But they do not call the cop. Instead of that, they throw Sophie outside the restaurant and throw him upon the hard street. Sophie stood up slowly, and his dream for the prison seems very far away. এরপর সোফি তার থার্ড অ্যাটেম্পটে করতে গেল। সে আবার একটা রেস্টুরেন্টে গেল, যেটা অতটা বড় ছিল না, এবং সেখানে যেখানকার যে লোকেরা যাচ্ছিল সেখানে তারাও অত ধনী ছিল না। ওকে, সোফি ঢুকে গেল, কেউ তাকে থামালো না। সে একটা টেবিলও পেলো, সে একটা ভালো খাবারও খেলো। খাবার খাওয়ার পরে সোফি বললো যে তার কাছে কোনো পয়সা নেই, এবং এটাও বললো যে তোমরা একটা পুলিশকে ফোন করো। কিন্তু ওয়েটাররা বললো তোমার জন্য কোনো পুলিশ নয়। তাকে ধরে একদম রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সবই উঠে দাঁড়ালো, এবং তার কাছে জেলে যাওয়াটা বা প্রিজনে যাওয়াটা খুবই দুরূহ ব্যাপার মনে হলো। A cop who was standing near laughed and walked away. Sophie started moving again. When he stopped, he was
near several theaters. In this part of city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. Women and men in rich, warm coats moved happily in the winter air. A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. Sophie, a, a cop was standing near the Sophie and he laughed at him. And so Sophie was started moving again. And when he stopped, he looked that every man is happy. Okay, and this part is brighter than the other part of the city. Every man is joyful, and suddenly a fear caught Sophie that he would never reach to the prison. সোফি উঠে দাঁড়ালো এবং তার কাছে একটা কপ ছিল, সে তাকে দেখে হাসলো এবং চলে গেল। সোফি আবার হাঁটতে লাগলো এবং দেখলো সবাই খুব খুশি, সবাই উইন্টারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুব খুশিতেই আছে। এবং হঠাৎ করে একটা ভয় তাকে চেপে ধরলো যে সে কোনোদিন জেলে যেতে পারবে না। ওকে স্টুডেন্টস, দ্যাটস অল ফর নাও. We will continue this story in the next class. Thank you.